Update vlog. We are at the Galleria Vittorio Emanuele II. C'est long ça. En fait, de base, on comptait pas venir voir son iPhone. On était en mode, on vient, on voit un iPhone de Prada et that's it. So, là, j'étais assis sur mon petit canapé. Quand tout d'un coup, je me sens, oh my god, t'as vu, c'est le bordel pour Edna. Ça va. Et je regarde et je vois qu'Edna, ils sont toujours pas venus ici. En droit où ils viennent tout le temps. Et là, regardez. Bon, du coup, on attend à ce qu'ils arrivent à 17h. On va voir si on les voit à 17h. Si on les voit pas à 17h, on se casse. Parce que. On vient à l'autre bout de la planète pour vous. Voilà, pas si. On fait 2 heures de vol. On prend l'avion à 6h du matin. Mais attendre plus d'une heure. Nous sommes devant le magasin et rater notre journée de voyage, c'est bon. Il y a Prada, etc. Non, voilà. On vous tient au courant. Peut-être après une vidéo, c'est Jake qui passe. Wake me, 눈을 떠 아침을 맞지. Make me, 우린 아직 없고 밤을 달려나가지. 시간 속에 again and again 난 전부 존재해. 가장 가까운 거리에 섞여든 채 마치 평범한 사람이 된 것 같은 high. 계속해 forget my way. 가혹한 물 속에 더 거칠게 play. So let me explain you a little bit about this shirt. So when last year, before the music back in Paris, I made this shirt as a gift for Jake when I saw that someone made the same one for Nikki and Neymar. And since Messi is Jake's favorite player, I made him one because at the time Messi was at Paris Saint-Germain. But when I tried to give him, he told me that he wasn't allowed to receive gift, but he was happy about it. So when I knew he wasn't about to take it as a gift and I couldn't get a refund, I decided to make it my slogan. Like, it was like an original way of me to have something to support him. And that isn't like the slogan everyone has. So I have been bringing it up with me every time I met and saw Enhypen. And so that's how he spot me or recognize me in the crowd. It happened in Seoul for the New Year and the same in the concert in Taipei. And he also saw it and was very happy about it when we were in Milan. And so I made him sign it and he signed it and I'm so happy. 날 떠민 세상 속에 내 온몸을 던져 오로지 앞만 보고 달릴 준비됐어 Scream cause we wanna go faster 날 막아서 나 face 그저 가볍게 제쳐 난 경계를 넘어 다시 발을 또 맞춰 몇 번이고 몇 번을 반복해도 run 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 다 뛰어 Yeah 모터를 피가 흐르고 피로 물든 바람 발 내딛고 저 파도가 날 휩쓸도록
no way shade to any other artist, but Enhypen definitely loved the fan and is definitely different from other artists I saw this day or on other fashion show, because every time they came, they always come and say goodbye and take their time to wave to everyone and to notice everyone, and that's why I love them. They're the best. 몇 번이고 몇 번을 반복해도 run 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 어떤 나의 모습이라도 바라봐주는 네가 있어 내가 아프면 아픈 그대로 때론 힘들면 힘든 그대로 Una riconvenzione ma non può bastare una canzone, ci vuole in fretta una riconvenzione nelle piazze. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. Je veux qu'on me demande en mariage ici. Vous voyez où est-ce qu'il y a le couple là? Je pleure, je pense. C'est trop beau. Envoyez ça à mon mec. Donc moi je disais ouais, je veux qu'on me marie ici. Ces deux-là ils étaient en train de casser. Elle l'a cassé avec lui ici. Et après elle lui a essuyé les larmes et tout, genre grave romantique. Mais tuez-moi. Mais je te jure que vous te cassez ici, je te jure, je crois que je pousse la personne là. On voit plus jamais la personne. Ça va pas la tête? Quand c'est avec moi à la chapelle, je sais pas. Ils lui ont ramené un jus, dessus il y a écrit mail, mais ils ne savent pas comment on s'appelle. Genre là sur le jus il y a écrit mail, mais je suis choquée.